d'être venu pour cette projection de Newsfront, qui, de la bouche de son auteur lui-même, est son meilleur film, prétend-il. You say this is your best movie? In my opinion. Okay. Oui, selon moi, c'est mon meilleur film. So, it's a film about my father's and mother's generation. C'est un film sur la génération de mes parents. Those of us whose parents grew up in the Depression and then lived through 6 years of war. Ceux qui ont grandi donc pendant la crise et qui ensuite ont vécu la guerre. And growing up in the Depression and then war, which wasn't quite as savage as French experience, but it was in other ways because we were mainly fighting Japanese who were ferocious warriors, and they caught hundreds of thousands of Australian prisoners. So we also all had, somebody, we knew somebody who had died on the Burma Railway or come back fractured, and my auntie was raped, bayoneted to death, and then bayoneted and then machine gunned to death. So in Australia, although we weren't conquered like you were by Hitler and his merry men, we did experience the war, and so that generation had that behind them as well. So, like the parents of baby boomers here in France, after the war, they wanted to procreate and have a little house and live a peaceful life, and let their children not experience any of the indignities that they'd lived with. So this is a film about that generation, made by one of their children. Alors, après ce contexte de crise et de guerre, même si la guerre que nous on a connue n'était pas aussi brutale que ce que vous avez connu sur le sol français, mais on se battait contre les Japonais qui sont des guerriers extrêmement féroces, et il y a eu des centaines de milliers d'Australiens qui ont été faits prisonniers. Et donc on connaissait tous quelqu'un qui avait péri dans cette guerre de façon assez atroce. Ma génération, la génération de mes parents avait ça derrière eux. Et après la guerre, il y a eu un baby-boom aussi, et les gens aspiraient à une vie tranquille et heureuse dans un pavillon, sans les horreurs qui avaient été commises juste avant. Et donc ce film est fait donc, par moi, qui suis un enfant de cette génération-là. And there's no one I can see in this room who would remember this, but my babysitter was the cinema, but not the cinema to see movies, but the newsreel cinema. My mother would go shopping and she would put us children in the newsreel theatre, because the newsreel theatre was the news before television. And this is a film about the people who made that news, who collected it, the cinematographers and reporters who reported on life before television. So I was left so many days, hours, inside the newsreel theatre, watching the newsreels over and over again, because it would be a 1-hour show. And it's actually the newsreel theatre that's featured in the movie. Alors, je ne vois personne dans la salle qui aurait peut-être l'âge d'avoir connu ça ou qui se souviendrait de ça, mais moi, la salle de cinéma a été mon babysitter, ma babysitter si on peut dire. Ma mère, quand elle partait en course, elle nous laissait dans la salle avec mes frères et sœurs, et on regardait donc les actualités qui étaient au cinéma avant l'avènement de la télévision. Et ce film parle de ces grands reporters et cinéastes qui rendaient compte en fait de l'actualité avant la télévision. Et donc je me retrouvais des heures entières dans la salle à regarder ces actualités en boucle, parce que c'était en fait par boucle d'une heure. And what else was I going to say there? Oh yeah, it's also, you'll see in it that in real life there were two companies. One was an Australian company and one was a part of 20th Century Fox. There were two newsreel companies, and they were in fierce competition with each other. Of course, television changed everything. And that came to Australia in 1956. I don't know when it came to France, but it changed everything. Because then the
cultural battle that we had with Hollywood was completely lost because we were inundated, all day, every night by American television programs. And that's when our film industry completely died. And there is a character in this film called A.G. Marwood who runs the Australian newsreel that's based on a mentor of mine who, before the Second World War, his name was K.G. Hall. He made 17 films in 10 years. And he ran the newsreel as well. And you'll see him, this character, A.G. Marwood. He's based on K.G. Hall. And that guy taught me so much. And in fact, he advised on how to shoot this movie. Particularly later on, there's a flood sequence. You'll see there's a big flood. And he told me how to film it. Because we couldn't make a flood over a huge area. But he said, put the camera up and point it down. Don't point it out, because if you point it out, you won't be able to flood the place. But if you point the camera down, you can make a little flood that appears to be much bigger than it really is. You can make a flood just, say, in this space here, not the whole room like here. And that was a really valuable experience. He had made 17 films in the 30s. The Second World War stopped it because there was no money for making movies. We had to fight the Japanese. And then after the war, he tried to get started again, but he couldn't. And there was no film industry in Australia from the Second World War through until the 70s. Almost nothing. And then what we call the New Wave, started it up again. And won. We won. Alors donc oui, et le cinéma que l'on voit dans le film, c'est le cinéma où j'allais moi, et comme vous verrez, dans le film, on voit que les deux sociétés s'affrontent, qui étaient les deux sociétés en Australie, qui faisaient des actualités. Il y avait une société australienne et une autre qui était une filiale de la 20th Century Fox, qui se livrait une concurrence très féroce. Et ensuite la télévision est arrivée en 1956 en Australie et a vraiment tout changé puisque la bataille culturelle contre Hollywood a été perdue, puisqu'on a été inondé de programmes d'émissions américaines. Le cinéma australien est mort à ce moment-là. Et l'un des personnages du film est inspiré de l'un de mes mentors qui était un cinéaste qui avait fait 17 films en 10 ans dans les années 30. Et il faisait aussi des actualités. Et puis, donc il m'a énormément appris, il m'a conseillé sur ce film, notamment pour tourner une scène d'inondation, vraiment en pointant la caméra de façon en plongée très, très importante pour ne pas avoir une trop grande zone à inonder artificiellement. Et puis, voilà, après la guerre, il n'a pas vraiment pu continuer à faire des films parce qu'il y a eu un désert cinématographique en Australie jusqu'à dans les années 70, jusqu'à ce qu'arrive ce qu'on appelle la nouvelle vague, donc ma génération, et donc on a fini par gagner. There is an irony in the film, in as much as it's the story of two brothers, although they don't actually look like brothers, but that's another story. But it's the story of two brothers, one who works for the American company and one who works for the Australian company. And it's critical of the one that works for the American company, because you'll see what happens to him in the story. But funnily enough, me, who made this film, actually became the brother working for the American company. Et alors l'ironie de ce film, c'est que c'est l'histoire de deux frères, l'un qui travaille pour la société australienne d'actualité et l'autre qui travaille pour la filiale américaine. Et donc moi, dans mon film, je suis critique de celui qui travaille pour la filiale américaine, alors qu'en fait, je suis devenu celui-là finalement, parce que je finis par travailler aux États-Unis. And then, when the film came out in America, I can remember the New Yorker did a review, and they complained about our leading man. And I will tell you the real story of how he was cast. Bill Hunter had been in my film before this, Backroads, where he had a great big beard. And I said I want him to be the leading man in this film. Then to play a guy in the 40s and 50s, he had to cut his beard off. And when he cut his beard off, I realized that there was more there than I'd ever imagined down here. So he didn't look like, anyone's idea of a leading man. But that became his success, and everyone said, brilliant, casting such an ordinary guy to be the ordinary Australian. The truth was that I didn't know what was below his beard until just before we started shooting.
And so it was an accident that I did the right casting. Alors, je me souviens que quand le film est sorti aux États-Unis, il y a une critique qui est parue dans le New Yorker et qui se plaignait un peu de l'acteur principal que j'avais engagé, Bill Hunter, que je voulais réengager sur ce film parce qu'il avait joué dans Backroads, dans lequel, dans ce film-là, il avait une très grosse barbe, et pour jouer un personnage dans les années 40-50, il fallait qu'il se rase la barbe, et j'avais pas réalisé qu'il y avait autant de matière sous son menton, du coup sans sa barbe. Mais il y a des gens qui ont trouvé ça extraordinaire, qui ont dit ah c'est formidable, quelqu'un qui joue un monsieur tout le monde, donc pour avoir pris un acteur comme ça pour jouer un monsieur tout le monde ordinaire, mais sauf que en fait je ne savais pas avant qu'il se rase la barbe. Nowadays Australia is 15% Italian. In those days when this film was made was before mass migration to the country, so most of the country was either Anglo or Irish. And that's what you'll see reflected here, Catholic versus Protestants. Alors aujourd'hui, en Australie, 15% des habitants sont d'origine italienne. Avant, à l'époque où ce film se passe, c'était beaucoup, avant les immigrations massives, c'était surtout des Anglais ou des Irlandais. Et c'est ce qu'on voit dans le film, donc les catholiques contre les protestants. I guess that's enough. Let's enjoy the movie. Yeah. And tomorrow I'll be back at 2:15. 14h30, 2:30. 15. Oh, 15. Oh, 15, 2:15. 2:15, okay. 2:15 to introduce Patriot Games, which was the first film that I made with Paramount, and after Dead Calm, which some of you saw today, the phone started ringing and I ended up in Hollywood, and with Harrison Ford, who was the greatest teacher you could ever have. The greatest teacher, really, even better than Michael Caine, because Harrison was at the peak of his popularity, and it was not by accident that he got there. And I'll tell you more about that tomorrow, how he just was like on me the whole time, in good ways. Even to say, after seeing the rushes, what we'd shot, even to say, come to me after he saw what he was doing and say, listen, look at my face, look at that nose. If you put the camera there, it doesn't look, it looks like Pinocchio. Get the camera around there. So what do you think we were doing half an hour later? Filming from the front. You know, things like that. He was such a great teacher, and his success was due to his absolute intimate detail that he injected into everything. Very self-conscious. No, not self-conscious. He knew his audience. Okay. He was. That's better, of course. Yeah. He knew his audience. He knew what they responded to. Alors donc demain à 14h30, Jeu de guerre, qui est mon premier film que j'ai réalisé à Hollywood après Calme Blanc, parce que le téléphone a commencé à sonner à ce moment-là, donc avec Harrison Ford, qui était le meilleur enseignant que j'ai eu. Il était au pic de sa popularité et pas du tout par hasard, parce qu'il avait un sens aigu du détail et il me conseillait donc sur la façon de faire mes prises, parce qu'il connaissait également très bien le public. And I'm going to watch a little bit of the movie, but if you see me going out, it's not because I don't like the movie, it's just that I have to go to dinner with my family. Je vais rester un petit peu voir le début du film, mais si vous me voyez sortir, c'est pas parce que j'aime pas le film, c'est parce que je dois aller dîner avec mes amis. Thank you. À demain.